customs. Before we start our lesson, let's look at the photo. Have you ever been to a wedding? هل كنت في يوم في زواج؟ أكيد طبعا ماما. So from the photo we can see that we have a bride, okay, with the white dress, a groom with a suit, with a black suit. Their families are relatives, and relatives celebrate their marriage, and they are happy. They are wearing colorful clothes or colorful fabric, okay. So before we start the lesson, mama, let's learn some words meaning. wedding customs اللي هي بنات تقاليد الزفاف. We can learn these words to help us understand the passage. Okay, girls? Wedding, ceremony, bride, groom, celebration, henna, barber, mother-in-law. Okay, sword, whip, fabric, relative, evil spirits, purity, occasion, symbolized. Now I'm going to read the passage and we are going to understand, because we get the idea from the photo. Now we are going to read for details. Okay, weddings are different from country to country. They are also different from what they were in the past. طبعا يختلف الزواج من بلد إلى آخر ماما، ويختلف أيضا من الماضي عن الحاضر. In the past, weddings in many countries took place over several days. في الماضي كان يأخذ عدة أيام. Now, few people have weddings like that. People often don't have time or money to take days to get married. طبعا يقول الناس ما عندها الإمكانية إنه تستمر بالزواج لعدة أيام، ولا عندها ماني نقود ولا time. In the United Arab Emirates, some people even get married in group ceremonies. مراسيم ماما، مجاميع مراسيم للزواج where hundreds of people get married at once. المئات يتزوجون في وقت واحد. We will look at some of the more traditional weddings customs. وراح نشوف ماما هسه عندنا معلومات أخرى عن تقاليد الزفاف في عدة بلدان أو أماكن. A wedding is important to the bride and groom and also to both families. لكلا العائلتين هو مهم، يعني بالإضافة إلى العروس والعريس. Because of this, traditional weddings have many ceremonies that include the couple families and friends. In the Middle East and North Africa, في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, the bride's hands and feet are often decorated, تزين, with henna. This is to make her beautiful and also to bring her luck. إذا ليش تزين بالحنة ماما؟ حتى تصير أحلى وتجلب الحظ. While this is happening, the girl's friends drink tea with her and listen to music. In Morocco, the groom's friends carry him in a special chair في كرسي خاص to the barbers for a haircut. حتى يقص شعره راح يودوه بكرسي خاص إلى الحلاق. Weddings are a happy occasion for all the people in the family. لكل الناس الموجودين بالعائلة. Families celebrate with music, singing and dancing. At a Bedouin ceremony, في البدو ماما مراسم الزواج راح تكون men dance traditional dances with sword and whips. Food، طبعا ماما مثل ما قلت لكم قبل ما نبلش قراءة الدرس لازم نعرف ذني المعاني، راح تفيدنا لأن نشوف هواية من ذني الكلمات. Learn it before read the passage, okay? Food is also an important part of the tradition of the celebration. The parents of bride and groom invite friends and relatives for big meals لوجبات طعام كبيرة. طبعا الأهالي البيرنتس والدين العروس والعريس يشوفون يعزمون أكيد friends relatives for big meals على وجبة طعام. In Morocco, the bride mother-in-law, okay, welcomes her new home with milk
and dates. ترحب بهم بجلب الحليب والتمر. Many customs include بعض تقاليد الزفاف. Many customs التقاليد include the special weddings clothes. Bedouin women wear clothes made of colorful fabrics. طبعا ماما أزياء الريف تعرفوهم إنه الملابس اللي يرتدوها تكون أكثر الأحيان ملونة بألوان عدة. Okay, كان بيئتهم. In Iraq, the bride wears white to symbolize purity العفو، لترمز إلى النقاء أو الصفاء. تشوفون ماما العروس طبعا بالعراق دائما تلبس الوايت color white dress to symbolize شنو رمزها؟ رمزها البيوريتي، النقاء أو الصفاء. طبعا after reading the passage you must go and answer. ايش طلب من عندنا ماما؟ read the article المقالة about the wedding customs, then answer the questions in exercise B and C in the activity book. طبعا after learning the meaning بعد ما تتعلمون ماما المعاني read the passage carefully and understand it in order to answer the questions that is found. where موجودة الكويستشن ماما؟ in activity book page 81. Now we have lesson 6. طبعا هو درسنا ماما exercise A. match the words in the box to the definitions. تعاريفهم. راح كل كلمة ماما إلها تعريف. It is very important to learn the definitions, their definitions ماما. يعني for example عندنا ceremony. قبل شوية أخذنا شنو معنى كلمة ceremony ماما. أرجع وأقول it is important to learn the meaning in order to understand the passage and how to answer the questions. A formal event to celebrate a special occasion. شنو معناها ماما؟ عندنا the man who is getting married. طبعا ما راح أراويكم الحال. I want you to answer to match ماما these words with the definitions. طبعا ماما هنا أنا طبعا موجود الفراغ، انتوا راح تختارون الكلمة اللي تناسب تعريفها. فأول وحدة عندنا ceremony. what's the meaning of ceremony? ceremony wedding bride groom mother-in-law and henna. Now we have number 1 a formal event to celebrate a special occasion. هذه شنو من ذني الكلمات؟ the man who is getting married الرجل اللي يتزوج شو اسميه؟ the mother of a person you marry أم اللي راح تتزوجها شو نسميها؟ the celebration when people get married شو اسمه هذا celebration اللي people تتزوج بيه شو يسموه؟ a plant نبات that is used to decorate حتى يزين the skin or color the hair أو يلون الشعر. شو اسمي هذا؟ و the woman who is getting married اللي تتزوج شو اسميها ماما؟ هذه موجودة هنا تحطون الديفينيشن يعني الwords with their definition. وجدا مهم ماما يحفظ هذا الموضوع. نجي إلى السؤال اللي بعده. answer this question using information from the text. طبعا ماما هذا الأسئلة كلها موجودة بالكتاب أيضا. it is very important. عندنا السؤال in which country do people get married in group ceremonies. قبل شوية قريناها ماما موجودة هنا. قبل شوية ايش قلنا in ceremonies. اوكي موجودة. number 2 what are the bride's hands and feet often decorated with. بيش نزين ايدهم ورجلهم طبعا اقدامهم يا نبات a plant. اوكي. number 3 in Morocco where do the groom's friend take him before the weddings. قبل العرس ماما before wedding وين ياخذوه؟ قبل شوية ايش قلنا؟ friends carry him. وكمل الجواب ماما. إذا where did they take him؟ نجي على اللي بعده number 4 what do men do in a traditional Bedouin ceremony. شو يسوون المين بالبدوين traditional ceremony ماما؟ شو يسوون؟ ايش سووا هنا؟ ايش قلنا عليهم؟ اوكي هنا موجود جوابها. نجي الى number 5 what does a white dress symbolize in Iraq. طبعا هذا جدا بسيط. الفستان الابيض شو يرمز in Iraq؟ اوكي. عندنا اللي بعد بنات اللي هو exercise C. now discuss these questions in pairs. طبعا هذا ماما الأجوبة تعتمد عليكم ما عدا السؤال الأول موجود بالكتاب.
طبعا number 2 و 3 راح تفتهموا مجرد للمناقشة. What do some people get married? Why do some people get married in group ceremonies? ليش دا يتزوجون في مراسم مجاميع للزواج؟ ليش مو انه يطولون بيها؟ يعني قبل شوية ايش قلنا؟ ايش بيهم الناس؟ People don't have time. The time or money to take days to get married. لا فلوس عندهم ولا عندهم الإمكانية يطولون لعدة أيام، لذلك دا يتزوجون in group ceremonies. بالنسبة للسؤال الثاني what is your opinion what do you think of group ceremonies؟ رأيك أنت شنو رأيك مراسم الزواج بشكل مجاميع، مراسم الزواج بمجاميع. What do you think of the traditions mentioned in the article؟ شنو رأيك بالتقاليد اللي ذكرت عن الزواج في هذا المقال؟ بالنسبة لهذا موضوعنا ماما، هذا reading passage it is very important to read it very carefully and to answer the questions related to it. نجي إلى read the language box. Does the determiners المحددات come before or after the nouns؟ determiners ماما مر علينا أكثر من مرة قبل، مرة مثل كلمة few, some, a lot of, plenty of, much, many، يعني هواية كلمات مرة علينا، هن ذني أسميهم determiners. إنه why do we use determiners؟ we use it determiners to tell you more about the noun. يعني شنو to tell you more؟ يعني to give you more information about the noun، تعطيني معلومات كلش مهمة عن الاسم اللي دا أحكي عنه. فهل هذا النام هل هذه is the determine أو does the determine أو do the determiners come before or after the noun؟ طبعا أكيد احنا إذا تريد تعطيني معلومات عن الاسم أكيد راح السبقة. فلو نشوف هنا الكلمات مهمة few people some people، إذا determiners come before the noun and give the information. يعني هنا طاني عدد شقد ناس، يعني لو أجي إلى الجملة now few people have weddings like that، عدد قليل من الناس عندهم هذا الزواج مثل هذا، يعني عاد يحدد لي عرف لي إنه مو هواية ناس تحتفل بهالطريقة. أوكي some people get married in group ceremonies، البعض من الناس يتزوجون في مراسم مجاميع للزواج. A wedding is important to the bride and groom and also to both families، لكلا العائلتين، أهل العروس وأهل العريس. نجي إلى اللي بعدها weddings are a time of joyful celebration، طبعا هي احتفالية ممتعة for all the people، لكل الناس. طبعا ال people من هم related؟ يعني قصدنا their parents and relatives، أكيد مو الناس الخارجية اللي يعودون للعائلتين. فهذا الرول ماما we must learn when do we use few some both all either وإلى آخره. طبعا يرجع يقول لنا ماما هاي القواعد موجودة أيضا في نهاية الكتاب قبل الأدب هياتها. Okay, determiners page 52 ماما راح أعيد لكم شرحها وهي جدا بسيطة. Determiners give you more information about the noun. They go before the noun، يعني they come before the noun. Determiners أحطها قبل الاسم ماما. They modify اللي عرفه. لو نجي إلى compare قارني. All students at my school study French. All this is determiner. Every شنو معناها ماما؟ معناها every student in the school studies French. اللي بعدها few students at my school study French. Not many، ليس الكثير وإنما عدد قليل students study French. Some mobile phones in this shop are expensive. مو الكل، some you can buy an expensive or a cheap mobile phone in this shop. طبعا عندش تقدرين some البعض غالي مو الكل. both كلا اثنان both mobile phones in the shop are expensive، كلاهما غاليان. There are two mobile phones in the shop and both of them are expensive، واثنيناتهم غالي.
فإذا both تدل على اثنين أو زوج. هذا بالنسبة ماما للقواعد المطلوبة من عندكم. طبعا لو تجون أنا هنا أعطيتكم أيضا ملخص مع أمثلة، ونفس الحكي ماما عندنا إنه determiners we use them to give information, to give us more information about the noun which they come before اللي يجون قبله. نرجع ماما الديترمينرز عندنا يا اما تكون countable or uncountable، ممكن تكون هاي المحددات معدودة او غير معدودة، يعني تأتي مع الاسم المعدود، تسبق الاسم المعدود او تسبق الاسم الغير معدود. يعني لو اجي الى few many، few طبعا many some all more كلها يجيني وراها ماما countable nouns، اسماء معدودة او اسم معدود مثل books shirts people. countable nouns. okay girls، يعني هنا عندنا الأسماء المعدودة نقول عليها نضيف لها s books shirts people، كل هذه جمع، كلها plural معدود. children men women etc. books pens pencils. then ماما تأتي المحددات determiners they come here before the countable nouns before the countable nouns. okay girls، نجي إلى النوع الثاني من determiners اللي هو يسبق ال uncountable nouns مثل little much some more. فال uncountable nouns ماما مثل time غير معدود الوقت، غير معدود. what is the time يلزم حالة المفرد بس هو بالأساس غير معدود. ال homework أشياء حسية، التي من يقدر يعد الشاي، من يقدر يعد المي، اللوف الحب، الماني، الشجر، ذني أشياء غير معدودة فممكن أسبقها بالdeterminers little much some more. فمعطيني مثال ماما some determiners، عفوا ملاحظة note we have note here some determiners come before countable nouns and others like العفو some determiners come before countable and uncountable nouns، تجي قبل الاسم المعدود وغير المعدود، يعني تجي بالحتين مثل ما شفنا هنا ماما انه كلمة little much لا فقط مع الغير معدود تسبق الاسم الغير معدود. but if you see some and more ممكن هنا هم نلقيهم some and more إذا they come with determiners these determiners come before countable and uncountable nouns like some, any, a lot of, plenty of, more إلى آخره. أوكي؟ نرجع بنات النوع الثالث اللي هو either شو يجيني وراها ماما؟ يجيني وراها singular noun اسم مفرد. أوكي؟ اسم مفرد. بينما البوث يجيني وراها يجيني اسم لازم يكون مثنى أو زوج couple or two. مثل هنا يعني شنو معنى هنا either singular noun؟ معناها to choose one، حتى اختار to choose one between two things، اختار واحد من اثنين. اوكي، نجي الى الباث معناها couples او two، معناها parents لان هم بالاساس couples زوج، two brothers two cars two pencils الى اخره. مثل هنا example بنات I like to buy either shirt اوكي أو both mobiles in the shop are expensive. كل الموبايلات غالية موجودة بهذا المحل، يعني هن بيهن بس اثنين واثنيناتهن غاليات. هنا شوفوا I like to buy either أو either ما تفرق باللفظ ماما either shirt أحد القميصين إذا إجا وراها اسم مفرد. هسه هنا choose اختاري، راح أعطيكم ماما هنا جمل 4 I want you to choose the correct answer. عندك number 1 اختار choose some both or few. parents are teachers. هنا parents are teachers، parents اللي هم couples اختار لهم some لا both لا few. نجي إلى 2 you can wear both لا either a dress. okay dress singular noun شو اختار؟ عندنا اللي بعدها she has few or either قلنا أو either ماما اثنيناتهم صح. French اكو British accents واكو American accents فبكيفكم، يعني احنا متعودين نلفظها either أو either no different. Friends that she could depend on. friends
أختار لها either of you. Okay girls. Number 4 I'd like dash أو blanks cakes. Please. No. بعدين وقفت. No actually حقا I'd like them. فاختار هنا ما طالب من عندي تشوز ماما وانما يريدني من عندها ارتبها arrange them. يعني الفيرست blank الفراغ الاول shall I put all or some. اوكي الثاني ماما اختار له all or some it depends on the meaning. اوكي I like اقول I like all cakes لو some cakes. بعدين please بعدين شو اقول no actually I'd like them some لو all. اوكي غير رأيها. يلا ثانك يو. هذا بالنسبة للقواعد اللي درسنا. بعدين راح نجي إلى الأكتيفيتي بوك بناتي. عندي هنا التمرين مكتوب complete this and exercise دي ماما in page 80 to in page 80 to okay girls. عندنا exercise C complete these sentences with correct word from that box. عندكم كلمة some وإذا وboth. تشوفون ماما هذه تقرون اياها وتختارون الكلمة الصحيحة اللي تحتاج بالفراغ. بعدين نجي إلى الموضوع الإنشائي المطلوب من عندنا ماما. Write a paragraph about wedding customs in Iraq. Write between 75 and 10 words. طبعا أكيد ماما هذا الإنشاء مطلوب وأكيد راح يساعدني منه راح يساعدني الباسج اللي قريناه عن الزواج قبل شوية اللي هو الويدنج كاستمز. هنا ماما طبعا أي إنسان يريد يحدد أو يتحدث عن الزواج أول ما يبلش يسوي له ليست what is he going to talk about. عن ماذا سيتحدث. طبعا أول شيء راح نتحدث about we are going to talk يعني نحط لنا على جهة ورقة ونحط الأشياء اللي راح نذكرها in our paragraph. في باراجرافنا أو قطعتنا راح نكتبها. اوكي فنبلش مثلا اول فكره نعطيها انه write about the ceremonies first. احط ورقه على جهه واحدد where it take place يعني الويدنج where is going to take place أين سيحدث في نادي في بيت ممكن نقولها أو ممكن يعني مو كل الأشياء أن نذكرها نحط مجرد أفكار. who attends the ceremony who attends to the parties يعني we are going to talk about the relatives about their families what do they wear ماذا يرتدون what do they wear their relatives and families also what kind of food they presented أي نوع طعام يقدموا لي what happens after the weddings بعدين ايش صار ورا الزواج أو in the middle of the wedding what happens they dance the guests of the youth singing dancing okay and also at the end what happened after the wedding يعني مجرد أفكار بنات هذه. It is not important to mention all of these steps مو شرط أذكر كل هذه الأشياء وإنما I talk about what I want to talk about okay but about يعني المطلوب من عندكم 75 or مطلوب من عندنا حوالي 75 words or 75 كلمة or 100 words. Okay girls well good luck.